of technical experts, that is lives. Yeah. Streaming live. Meeting is now streaming live. This is taking a lot of time. Already I'm waiting for the last 5 minutes for this particular message. So already 2-3 times I am asking for the BRA technical team to start the live streaming session, but finally now it is done with that. Okay. Any of the technical experts, please try to assist as and when necessary. Please, I request. So as a matter of fact, now what is the basically in the good afternoon to all of you. Again, I will give small brief introduction about the previous classes. In the previous classes, we have discussed about the two main aspects. That is, one is introduction to the demand factor, introduction to managerial economics, scope of managerial economics, nature of managerial economics, and what are the objectives of the firm and scope of the firm, and so on. Then we have understood about what is the various factors, that is decision making. And then in the previous session, actually before that, I have given you about that unit number 2, along with the various questions for the demand analysis. In that case, demand analysis, basically we have given about the theory of demand. What is theory of demand? What is demand schedule? What is demand curve? What is law of demand? What are exceptions to law of demand? These concepts we have given in the previous class. Then after that, we have given various types of price elasticity of demand. What is elasticity of demand? We have discussed. In that, we have given about 4 types of elasticities. That is, one, price elasticity, cross elasticity, income elasticity, and lastly, advertisement elasticity of demand. Out of that, we have given a classification of price elasticity of demand. In that, perfectly elastic, perfectly inelastic, and then relatively elastic, relatively inelastic, and finally, unit elasticity of demand. What are the various sub-concepts also that is given in that? And then I have given you about the concept of demand forecasting. What is demand forecasting? In that, estimation of demand. What is the estimation of demand? One, how much, what may be the demand for the product in future, that is based on the estimation of the demand. For the purpose of estimation of demand, basically we have so many methods. In that case, what are the various methods? Survey methods of demand forecasting. Under that, 4 methods that we have discussed in the class. That is one. When we are talking about the survey methods of demand forecasting, in the case of survey methods, buyer survey of buyer's opinion. So what is the buyer is interested to buy? Then opinion of the sellers, that is each individual retailer's opinion we will take up. And then survey of technical experts, that is also taken into consideration. Then in such a case, technical experts' opinion always takes help for the purpose of giving a direction for the estimation of the demand. Then lastly, we can go for the test marketing activity. In that particular area, what may be the demand for that particular product? That is test market. So we will introduce a product into the market for a brief, for a small area, and then if the product is successful, then we will go with that. Or if the product is not successful in that area, what are the problems in that? How the problems will be detected, and in such a way we can go for the change of the demand product specifications and so on and so forth. Sometimes the product will have a problem. Then in such a case, we will go by product estimation or product changes. Then again we will introduce the product into the market. Then we will again introduce the product into the market, and on the basis of that, we will introduce the new product into the market. Then on the basis of test marketing results, we can decide what may be the quantity that is required for the purpose of giving a suitable demand factor. In such a way, we will estimate the demand for that particular product. In all these areas, we will decide how much the quantity that can be decided. Then lastly, that is on the basis of test market. Along with that, there is various other methods also. That is, we can say that we can say that statistical methods like regression analysis, correlation analysis, trend analysis, and leading indicators. There is indicators method, economic parameters it is called as, leading indicators, lagging indicators, and finally coincidence indicators. These are the various methods that we have. So this is summary about all the previous classes that we have done with that. And then finally, we are going with the now with the unit that is 3, that is called as production analysis. Production analysis. Now, because it is a repetitive aspect, production. And what exactly the meaning of production? What exactly the meaning of production that you have to understand?
Production basically refers to the creation of utility. It is given in the page number 1111. Page number 1111. So one more student joined on the live. Very good. Tomorrow also class is there for the same time, 1:30 to 2:30. So I request many of your friends to join in that. So that will be helpful to you for understanding the class better. So then what is we are now referring about unit 3. We are now referring about unit 3, that is production analysis. When we are talking about the production analysis, when we are talking about the production analysis, so what is the to be the production analysis? What is production? Production means basically page number 111. We can, yeah. Somebody is also joining. Okay, I'll wait. So when we are talking about the production basically gives us about you. When we are talking about the production, so when we are talking about the production aspect, what is production? Creation of utility. Actually, we can already in the very beginning class we have given you about that. The creation of utility for the particular material. Creation of utility. What is creation of utility? Deriving some sort of benefit out of that. So if you have a wooden log in the forest, there is no use with that particular wooden log. But if you bring it to the factory or say for example, the cutting machines, then sawmill, then we will cut it and we create a shape for that. That creates utility. From a wooden log, if you convert it into a bench or a table, then that helps you to make it use of that. So production basically is converting the basic raw material into finished goods. What we have to understand is that Saida, and it is good. Galaxy J7 NXT. It is given the name. So I request you to inform to your friends also to join. Noor Begum, good. I request all the students to inform to your friends. Okay, sir. Yeah, so that they will join and take the advantage of these classes, right? Tomorrow also same 1:30 to 2:30. The class is there Sunday. I hope most of you will join for the class and clarify the doubts, because tomorrow class is sixth class online, which is there in that, Okay, sir. right? The same time, same link. Okay. When we are talking about the meaning of production, production basically understandable. This is page number 112. Refer to the material, page number 112. Okay. When we are talking about page number 112, meaning of production, conversion of basic material, basic raw material into finished goods. When we convert the basic raw material, so how it will be when we are converting a wooden log into a table, or converting the raw rice, that is paddy, into the raw rice into paddy, then like that, when we are talking about the process of converting any raw material into a usable product, then it is called as production. So that production basically gives us about four types of utilities. One is farm utility, time utility, place utility, and finally service utility. What is exactly the meaning of farm utility? This is an important question. For that, explain the types of utilities. Explain the types of utility. Then side headings: form utility, time utility, place utility, service utility. You can write that is in the page number 112. Like that, if you attend the classes, something you can benefit from that. So directly you can interact with the faculty. Definitely. Not only for my class, all the classes. Please try to make the point of that. Then concept of production. So in the case of form utility, we are creating change in the shape of the product. So we will transform the shape and then we are making it useful. Then time utility. In the case of time, we are storing for a particular period, then we are creating utility for that. When we are creating utility, time, storing the newly made out rice for a period of time, then it will be useful to cook. Then this process is known as a time utility. Then place utility, from one place to the another. If you bring out a material, then that may create utility. And lastly, service utility.
which will give ready a product to make to provide four types of this. Then let us go to the 7.3. Yeah, happy, very good to join production function. So actually in the very beginning we have studied about production function. So explain the concept of production function or define production function. That may be a short question to you and which is useful for you. Production function. What exactly the meaning of production function, right? Good, good. The students are going. Good number of students. When we are talking about the production function, so production function basically tells us about basically production function tells us about the relationship between the various factors of the production. What are various factors? What are various factors of the production? So that we can say that we have various factors of the production that is clearly given as land, labor, capital, and organization. When we are talking about land, labor, capital, and organization, there are four factors in that. When what is this is called as land, labor, capital, organization. Already on this about we have discussed in the very first class land, labor, capital, and organization. Land includes the super facilities, labor, that is physical labor and mental labor, and then capital, what we have money invested, and lastly organization that is said to be the various managerial facilities that are created, and so on and so forth. So production is basically a function of all these factors of production. So write down, note down a question. Explain the factors of production. Explain factors of production. Explain the factors of production. So then in this particular phase, we can go by the assumptions of production function. That is briefly sum up on 11 page number 114, and it always related to specified period of time. Production function is related to time specific and it is assumed to be constant. Technology is assumed to be constant. The question of fact will be that most efficient machines are only using the production function, and factors of production function are divisible into variable units. 4 points are given in this. I repeat, 4 points are given in this. When we are giving 4 points in that, when we are talking about the 4 points in this, so all these 4 points that is given in page number 7.4, site reading number 7.4. When we are talking about 7 then on the basis of 7, when now you refer to the 7.6, that is given as the side heading, that is the Cobb and Douglas production function. Cobb and Douglas production function. So that is also one of the important element in that. Cobb and Douglas production function. In the case of Cobb and Douglas production function, Cobb and Douglas, 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 these are two scientists which have understood about the influence of the labor and influence of capital, or what is the impact of elasticity of labor, elasticity of capital on the production function. That production function is also given in that, and if you are able to understand and repeat that one, that will be good for the knowledge purpose. So then another production function that is said to be 7.8. Those who are referring to the textbook, please, if you have any doubts, feel free to ask either any language. Telugulo aina parvaledamma, English lo adina parvaledu. Actually Telugu medium separate classes em levani naaku information unnadi. Kabatti meeru Telugulo adina parvaledu, English lo adina parvaledu. Meeku ardham kaakapothe clarification adagandi cheptanu. 7.8 paragraph number, law of variable proportion. This is the most important concept
which normally you can find it in every economics textbook. Law of variable proportions. Explain law of variable proportions. Explain law of variable proportions. This is also called as production function with one variable input. Production function with one variable input. The question may be either production function with one variable input or production function law of variable proportions. Any question may be the same answer will that. So what it indicates, what is the impact of one variable production factor on the production quantity when all other factors of production are kept constant. So we have understood that production function basically tells us about the relationship between what is the quantity of output that we are producing and what are the various factors of production: land, labor, capital, organization. When we are talking about land, labor, capital, organization, if we want to study what is the impact of one variable which is changing over and all other variables are remains constant. So what is its impact on that? If we want to study, that is called as law of variable proportions, law of one variable proportion, or it is also called as a production function with one variable input factor. This is given in the page number 117, paragraph number 7.8. So what it states that actually it is given in the page number book. It is clearly mentioned. It is clearly mentioned that just listen for 1 minute. This law is concerned with the way in which the output changes when the number of units of variable input is increased, keeping out other inputs as constant. So more or less, one variable input is used, holding all other components as fixed in constant. When all other variables are fixed, only the impact of one variable, whether it is increasing or decreasing or further it is increasing, that we have to understand. In the page number 117, a table is given representing by table number 7.1, table 7.1. It is identified that stage 1, stage 2, stage 3. So there are 3 stages are identified here. Of course, it is not clear. So in that stage 1, stage 2, stage 3 is clear for you. So you can refer to the material books with you. So in the first stage, when we are talking about the unit first laborer, with one laborer, if you use on a particular production system, the output is very low. Whereas in the if you add up, so one person cannot produce all the way. So he will take the help of others and he will produce more. And if the production is the labor component is increased further to 3, 4, 5, 6, and so on, then what happens? Up to a particular stage, which is called as stage 1, up to a particular stage, which is called as stage 1, the total production is increasing always, whereas marginal production. What is marginal production? Marginal production refers to that actually when we are increasing the labor, additional output what you can produce by adding 1 unit of labor. Suppose if I increase one more labor from 3 to 4, in the textbook it is given as 16, and then it is from 2 to 3, it is 12 to 16 units are increased. That additional 4 units are because of the increase in the labor component from 2 to 3. Suppose if 2 laborers can produce total output of 36 units, whereas 4 laborers they can increase by the 48 units, how much will be the marginal increase that you have to identify? So to understand now clearly, marginal production represents the extra output what we can produce by means of additional 1 unit of labor resource. So in the table it is given as number of laborers, total production, average production, marginal production. So when we are going on increasing the labor component further and further, then total production is increasing, but average production is coming down, and marginal production up to stage 1, it is increasing. From stage 1 to stage 2, it is decreasing, but in stage 3, it is becoming negative. So this represents that when you are increasing only one factor, that is say for example labor factor, the production will increase up to one level, then it will be almost constant or decrease. In the third stage, when you go on increasing one labor input, finally the output will become negative also. Marginal production will become negative also.
This is known as the law of variable proportions. This is called the law of variable proportion or law of one variable input. That graph is also given in the figure number 2. This figure, you practice it and then you can draw it in the useful nature. Then finally, it is given the page number 118. That is the summary of lesson number 7. Lesson number 7. Any doubts? Summary of lesson number 7. Emma, this is most important in me. Any doubts? Are you able to follow? Yes, sir. Am I audible to you clearly? Yes, sir. Audible? వినబడుతుందండి? వినబడుతుందండి క్లియర్గా? వినబడుతుంది సార్. ఓకే, కనబడటం ఎట్లా కనబడుతున్నానుగా? నేను నాకు కనబడుతున్నా, నేను మీకు కనబడుతున్నా. సార్ అన్నీ ఓకే సార్. ఓకేనండి, అలా ఉంది. రేపు కూడా క్లాస్ ఉంది, అందరూ ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి. రేపు క్లాస్లో మళ్ళీ యూనిట్ నెంబర్ 4 మీద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని చెప్తాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను. తర్వాత మిగిలినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ నేను రఫ్గా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు చదువుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే సార్. సో 1:30కి రేపు కూడా ఉంది క్లాసు. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. సీ దట్ ఆల్ ద పీపుల్ విల్ జాయిన్ ఫర్ ద క్లాస్ బై టుమారో. నౌ యూనిట్ నెంబర్ 8, పేజ్ నెంబర్ 122. యూనిట్ నెంబర్ 8, పేజ్ నెంబర్ 122. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. అర్థం కాకపోతే అడగండి. మనకి 1 hour టైంలో చెప్పాలి కాబట్టి కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తున్నాను. బుక్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది. పేజ్ నెంబరు టేబుల్ నెంబర్తో సమేతి చెప్తున్నాను కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. యా శివాని చెప్పండి. సార్ తెలుగులో చెప్పారా సార్? తెలుగులో అంటే మీకు ఎలా కావాలో చెప్తే అట్లా చెప్తాను. అంటే తెలుగులో అంటే కాన్సెప్టా లేకపోతే సబ్జెక్టా? సబ్జెక్ట్ సార్, అంటే మేము తెలుగు మీడియము. అవును, చెప్పండి. చెప్తారేమో అంటే మీరు చెప్పేది ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు కదా, అలానే తెలుగులో కూడా చెప్తారేమో అని. అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా ఎవరు అడగలేదు. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్సే ఉన్నారనుకో నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. అలాగే తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. తెలుగులో కూడా చెప్పాలి అంటే చెప్తాను. నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ తెలుగులో బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్, రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఇప్పుడు మనం భాగం సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. 1 minute. చెప్పండి ప్రియాంక. సార్ మీరు పేజ్ నెంబర్స్ చెప్తున్నారు సార్. సార్ మీరు చెప్పే పేజ్ నెంబర్స్ మాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది. మా బుక్ లో వచ్చేసి యూనిట్ 8 వచ్చేసి 130 పేజ్ నెంబర్. మీ పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి. మా పేజ్ నెంబర్ యూనిట్ 8 వచ్చేసి 130 ఉంది సార్. 130 అంటే మీకు 8 pages నేను వెనకాల ఉన్నాను. ఓకే, అదే మీరు ఇప్పటిదాకా 1, 1, 2 అని కూడా చెప్పారు కదా సార్, దానికి కూడా మేము పేజెస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాము అలా అనేది. అయితే ఒక పని చేయండి, నేను మీకు పేజ్ నెంబర్ కాకుండా ఈ లెసన్ నెంబర్ ఇట్లా యూనిట్స్ చెప్పండి సార్. యూనిట్స్ చెప్తాను సార్ యూనిట్స్ మళ్ళీ వచ్చేసి సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్పండి సార్. అంతే, అది బెటర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, పేజ్ నెంబర్స్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది సార్. అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పేది యూనిట్ నెంబర్ 8, పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ 8.2. పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటారు దీన్ని. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను తెలుగు మీడియంలో బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నారు. సో actually this concept of returns to scale, what is actual concept of returns to scale? When we are talking about the first in previous lesson, we studied about one variable input factor. Suppose if one variable is increasing, what is its impact on the production function, that we have understood. So ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకున్నాము, ఒక ఫ్యాక్టర్ని అంటే ఒక కారకాన్ని కనుక మనం మార్చినట్లయితే అది ఉత్పత్తి మీద ఏ రకమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనేటువంటిది మనం ఇందాక స్టడీ చేసాం. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా ఉత్పత్తి కారకాలు అన్నిటినీ కూడా మార్చినట్లయితే, ఇఫ్ వి చేంజ్ ఓవర్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ. అంటే ఉత్పత్తి కారకాలు అన్నింటినీ కనుక మార్పు చేస్తున్నట్టు పోయినట్లయితే అది ఉత్పత్తి మీద ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది అనేటువంటిది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. దిస్ ఇస్ 8.3. దీన్నే రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటారు. ప్రతిఫలాలు చూద్దాం అది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. సో 8.3 తెలుగు మీడియంలో కూడా అదే ఉంటుంది, పారాగ్రాఫ్ నెంబర్ అది చూసుకోండి.
So in the case of law of returns to scale, what is we are able to understand is, so the here 1, 2, 3, 4, 5 points are given in that all the factors are variable, workers work with the tools and implements, technology changes. So technology changes are opposite, perfect competition remains, the output is measured in physical quantity. These are called as assumptions. అంటే మనం ప్రతిఫలాల్లో వచ్చేటువంటి మార్పుల్ని అన్ని యొక్క ఉత్పత్తి కారకాలని మార్చుతూ పోయినప్పుడు ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి మార్పులు మనం ఏ రకంగా చేస్తున్నామో దాన్ని రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అని చెప్పి అంటారు. ఇక్కడ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇఫ్ దే ఆర్ వేరియబుల్, హౌ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఓవర్. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద table number 8.1, returns to scale with the physical units. So when you are changing the returns to scale, various factors if you are going on changing. So 1 labor, 1 acre of land, 2 workers with 2 acres of land. This is given in the page number 8.1, table number 8.1 చూసుకోండి. This is one. So when we are changing over the table number 8.1, so in this మనకు 3 రకాలైనటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ని మనకు ఐడెంటిఫై చేస్తుంటాం. ఒకటి ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. దీన్ని ఏమంటామంటే వృద్ధి చెందుతున్న ప్రతిఫలాలు, స్థాయి ప్రతిఫలాలు, తరుగుతున్నటువంటి ప్రతిఫలాలు అని చెప్పి తెలుగు మీడియంలో చెప్తారు. ఇప్పుడు ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ మై ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్, if I increase, remember carefully now, these are the important points what I am telling. If I am increasing my factors of production by 10%, if the production increases at more than 10%, say 15%, 20%, then it is called increasing returns to scale. దీనే వృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ప్రతిఫలాలు అంటారు. మనం ఉత్పత్తి కారకాలను కనుక మనం 10% పెంచినట్లయితే మనకు వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తి కనుక 10% కంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి కనుక మనం సాధించినట్లయితే దాన్ని వృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ప్రతిఫలాలు అంటారు. అలా కాకుండా మనం ఉత్పత్తి కారకాలని 10% కనుక పెంచినట్లయితే ఉత్పత్తి కూడా 10% మాత్రమే పెంచినట్లయితే, అంటే మనం క్యాపిటల్, ల్యాండ్, లేబర్ క్యాపిటల్ ఆర్గనైజేషన్, దీంట్లో మనం పెంచగలిగేవి 2. కాబట్టి ఈ లేబర్ క్యాపిటల్ ని మనం 10% కాకుండా మనం 8% పెంచామనుకుందాం. 8% పెంచినప్పుడు మనకు ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి పెరుగుదల ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. సపోజ్ మనం 8% కనుక ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచినట్లయితే ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తి కారకాల్లో పెరుగుదల 8% ఉన్నట్లయితే, ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల 10% కంటే ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే వృద్ధి చెందుతున్న ప్రతిఫలాలు అంటారు. అలా కాకుండా మనం 10% మాత్రమే ఉత్పత్తి కారకాలను పెంచినప్పుడు ఉత్పత్తి కూడా 10% మాత్రమే, అంటే 10% ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లో ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే ప్రొడక్షన్ కూడా 10% ఇంక్రీజ్ అయినట్లయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, అంటే స్థాయి ప్రతిఫలాలు అంటారు. So if 10% increase in the factors of production leads to 10% of increase in the production, then it is called as constant returns to scale. If you are increasing the factors of production by 10%, whereas your production is decreasing, or your production is giving only 8% increase or 5% increase, then it is called as diminishing returns to scale. So క్షీణిస్తున్నటువంటి ప్రతిఫలాలు అని, క్షీణ ప్రతిఫలాలు అని చెప్పి అంటారు. So here these 3 are called as returns to scale. If you are able to explain these 3 and a diagram given in the figure 8.1 returns to scale, that will be enough for your understanding aspect. So in the case of lesson number 8, we understood that what is the relationship between 3 factors, what are the relationship between factors of production to the quantity of output. అంటే మనం ఉత్పత్తి కారకాలకి ఉత్పత్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దీంట్లో ఉత్పత్తి కారకాలు అన్నీ కూడా మార్పు చెందుతాయి అని మనం భావిస్తున్నాం. లెసన్ నెంబర్ 7లో ఏం చేసాము, ఒకే ఉత్పత్తి కారకాన్ని పెంచినట్లయితే, అంటే లేబర్ మాత్రమే పెంచినట్లయితే అని మనం తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ లెసన్ నెంబర్ 8లోకి వచ్చేటప్పటికి అన్ని ఉత్పత్తి కారకాలని కూడా పెంచినట్లయితే అప్పుడు మనకు ఉత్పత్తిలో వచ్చేటువంటి మార్పులు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అని అంటారు. సో దీంట్లో మనం 3 రకాలైన ప్రతిఫలాలు నేర్చుకున్నాం. ఒకటి ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, కాన్స్టెంట్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్, డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఐ am repeating again. If you are increasing factors of production by 10%, if your output is increasing by more than 10%, then it is called as increasing returns to scale. If you are giving 10% increase in the factors of production, whereas your production is also increasing exactly 10%, then it is called as constant returns to scale. Then if you are increasing your factors of production by 10%, whereas if your production is increasing less than 10%, or అంటే
10% కంటే తక్కువగా కనుక వృద్ధి చెందుతున్నట్లయితే దాన్ని తగ్గుతున్నటువంటి ప్రతిఫలాలు అని చెప్పి అంటాం. దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటాం. ఇది మనకి 3 రకాలుగా మనం వర్గీకరణ చేశారు. దీన్ని మీరు చదువుకున్నట్లయితే ఉపయోగపడుతుంది. ఇది లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. ఎక్స్ప్లెయిన్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్ అంటారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ లా ఆఫ్ రిటర్న్స్ టు స్కేల్. So when the question appears as what are returns to scale, along with the table and a figure diagram, and if you explain about the 3 concepts, then it will be useful for that. Right. Any doubts? Yes, sir. Any doubts? No doubt, sir. Right. 8.4 economies of scale. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఈ యూనిట్లో మనకు ఉపయోగపడేటువంటి కాన్సెప్ట్. సో ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే దీన్ని స్థాయి ఆదాలు అంటారు తెలుగులో. ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, స్థాయి ఆదాలు అంటారు. అంటే ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ 8.4 పారాగ్రాఫ్ నెంబర్. సో ఇది నా బుక్లో అయితే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో 126 ఉంది పేజ్ నెంబర్. మరి మీ బుక్లో ఎంత ఉందో ఒకసారి చూడండి. సో 134 ఉంది సార్ పేజ్ నెంబర్. అదే అంటే మీకు 8 పేజీలు ఎదురుకు వచ్చారు, పీడిఎఫ్ కదా. అవును. సో ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, అసలు ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏంటి? వెన్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రొడక్షన్, instead of 10 units if you produce 15 units, if you instead of 15 units you produce 20 units, what is happening? We know that the cost will increase. అంటే మనకి వ్యయం ఆదాయం మనకి ఉత్పత్తిని పెంచుతున్న కొద్దీ ఖర్చు పెరుగుతుందని తెలుసు మనకి, కానీ ఖర్చు ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో పెరగదు. మనకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దాంతో మీకు ఈ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే ఏంటనేది ఒకటి అర్థమవుతుంది. తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక 10 బస్తాల బియ్యాన్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ 10 bags of rice, then we will engage a truck. When a truck is engaged, the cost of truck, say for example 100 rupees. So 10 bags of rice can be transported by using a truck of 100 rupees. So what is transportation cost per bag? It is 10 rupees per bag, because 100 rupees transportation cost is to be borne by the 10 bags of rice. సో ఒక్కొక్క బ్యాగ్కి మనకి 10 రూపాయల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేటువంటిది పడుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 bags of rice, if you transport 20 bags of rice in the same truck, truck charges will be same, that is 100 rupees only, but cost per bag will be 100 by 20, that means 5 rupees per bag only. So then cost of transportation per bag will be 5 rupees only. అంటే మనం ఆ రకంగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందన్నమాట, మీరు ఉత్పత్తిని పెంచుతున్నప్పుడు మీకు ఎక్కువ శాతంలో రా మెటీరియల్స్ కొనాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, ఎక్కువ శాతంలో లేబర్ని పెట్టుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ ఉత్పత్తి కారకాలను వాడుతూ పోతున్నారో ఆటోమేటిక్గా మీకు ఉత్పత్తి కారకాల యొక్క ఖర్చు కూడా కలిసి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం వ్యాపార పరంగా ఆలోచించినట్లయితే, ఇఫ్ యు ఆర్ బయింగ్ 100 kgs of raw material for your production, let us assume that 100 kg of raw material price is say 100 rupees per kg. 100 rupees per kg, you are using 100 kgs of raw material for that. If you buy, instead of 100 kgs, if you buy 200 kg, then the supplier will offer you a discount rate. We all know that when you are buying more and more amount of quantity, we will get discount. మనం ఒక పెన్ను కొనుక్కున్నాం అనుకోండి, చూడండి 10 రూపాయలు అంటారు. అదే మనం 10 పెన్నులు ప్యాకెట్ తీసుకుంటామంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, 10 పెన్నులు ప్యాకెట్ కాబట్టి 100 రూపీస్ అడగడు, వాడు 80 రూపీస్లో ఇస్తాడు. అంటే మీకు 20 రూపీస్ కలిసి వచ్చింది. ఆ 20 రూపీస్నే ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అని ఆదా ఆర్ సేవింగ్స్ అని అంటారు. మనం ఎక్కువ మొత్తంలో కొనుగోలు చేయడం వల్ల కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి సేవింగ్స్ని ఈ ఆదాయాలు అని అంటారు. దీన్ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్లోకి వచ్చేటప్పటికి, స్థాయి ఆదాయాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి 2 రకాలైనటువంటి ఆదాయాలని మనం మెయిన్గా గమనించుకోవాలి. 2 types of economies of scale are there. One is internal economies of scale, second one is external economies of scale. సో ఇది మీకు 8.4.2లో ఉంది. ఇది మీకు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కాన్సెప్ట్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇందాక మనం చెప్పుకున్న 8th యూనిట్లోనే రిటర్న్స్ టు స్కేల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అయితే,
ఈ 8.4.2 ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అనేది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కిందకి మీరు తీసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ స్కేల్ లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అనేటువంటి రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కింద మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్, ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంటో ముందు చూద్దాం, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆర్ ద సేవింగ్స్ విచ్ అరైజెస్ డ్యూ టు ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఫార్మ్. మనం ఒక అవుట్పుట్ని మనం పెంచుతూ పోయినట్లయితే, అంటే ఒక వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తిని మనం పెంచుతూ పోయినట్లయితే, ఆ సంస్థ తన యొక్క అంతర్గత నిర్ణయాల వల్ల వచ్చేటువంటి ఆదాయాలు ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అని అంటారు. అంటే ఒక సంస్థలో ఉత్పత్తిని క్రమక్రమంగా పెంచుతూ పోవడం వల్ల సంస్థకు కలిగేటువంటి ఆదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయంటే సేవింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అని అంటారు, లేదా అంతర్గత ఆదాయాలు అంటారు. అంతర్గత ఆదాయాలు అని చెప్పి అంటారు. ఈ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్లో ఏంటి, సంస్థ యొక్క నిర్ణయాలతోని సంస్థ ఉత్పత్తిలో ఇంక్రీజ్ రావడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆదాయాల్ని మనం ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్ అనేటివి ఏ రకంగా ఉంటాయి, వీటిని వేర్వేరు రకాలుగా వర్గీకరించడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఒకటి ప్రొడక్షన్ ఎకానమీస్, రెండు లేబర్ ఎకానమీస్, టెక్నికల్ ఎకానమీస్, మేనేజరియల్ ఎకానమీస్, ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎకానమీస్, కమ్యూనికేషన్ ఎకానమీస్, రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీస్ అని మొత్తం 8 రకాలుగా ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిల్లో చిన్న ఒకటి రెండు చెప్తాను, మిగిలిన మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఓన్లీ 10 bags, only 10 units, then you cannot utilize higher amount of technology. మీరు 10 వస్తువుల్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లయితే మీరు పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్ వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం, మన ఇంట్లో మనం ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఏ చపాతి, నార్మల్లీ వీ డోంట్ యూజ్ మెషిన్, but whereas in case of hotels they will manufacture more and more amount of chapatis for the sale, they will use machines. So if you are producing more quantity, then definitely you can get the benefit, or you can get the benefit of using machines. When you use machines, definitely the cost will be lower. మీరు మెషిన్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే కాస్ట్ అనేటువంటిది తక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనకి ఒక ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. When you are producing more, you can get the benefit of machines so that the cost will be lower. Whatever the cost savings that arises, that is called as economies of scale. So in the same way, when you are using managerial economies, produce more. By employing one supervisor, you can supervise more number of labor. అంటే ఒకటే మేనేజర్ తోటి ఎక్కువ కార్యకలాపాలను మనం నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కమర్షియల్ ఎకానమీస్, ఇది మీకు ఈజీగా కూడా అర్థమవుతుంది. కమర్షియల్ ఎకానమీస్ అంటే ఏంటి? వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కమర్షియల్ ఎకానమీ, ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, then they can give one advertisement which covers about all the products what they are manufacturing, or even the larger amount of quantity of goods they can sell by giving advertisement. If I am producing and selling 10 units, I cannot give advertisement. If I produce and sell 1000 units, then I can give advertisement, but that cost also can be recovered by that. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ స్టోరేజ్ ఎకానమీస్, ఇది కూడా అంతే. ఇందాక చెప్పాను కదా, మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ క్వాంటిటీని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ క్వాంటిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేటువంటి తక్కువ ఉంటుంది, దానివల్ల మనకు సేవింగ్స్ అనేటువంటి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ ఎకానమీస్, ఇది కూడా అంతే. when a big firm ask for a loan from the bank, the banker will be ready to give the loan at easy rate, whereas if a small firm, if it goes for the banker for the loan, automatically the interest rate will be higher. సో ఇది మనకి చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న విషయమే. అండ్ లాస్ట్లీ రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీ. రిస్క్ బేరింగ్ ఎకానమీ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఏదైనా రిస్క్ కానీ, అంటే నష్టం ఏర్పడినప్పటికీ కూడా, లేదా డిమాండ్ తగ్గినప్పటికీ కూడా అవి ఆ వచ్చేటువంటి నష్టాన్ని భరించుకోగలిగే శక్తిలో ఉంటాయి. అదే చిన్న సంస్థలు ఎప్పుడైతే ఒక నష్టం వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఆ నష్టంతో అవి మూతపడిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న సంస్థలు లేదా తక్కువ వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తున్న సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వస్తువులను ప్రొడ్యూస్ చేసి అమ్మడానికే కష్టపడుతూ ఉంటాయి. దాంతో రిస్క్ బేర్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ వాటికి ఉండదు. మనం ఇఫ్ వి ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ సెల్ మోర్, ఆల్ దీస్ ఎకానమీస్ విల్ కమ్, ఆల్ ద సేవింగ్స్ ఆల్సో విల్ కమ్, that will reduce the cost for that, and that helps to bear the risk of losses, etc. So what all these economies that we have discussed, ఇక్కడ ఎకనామిక్స్ స్పెల్లింగ్ కి ఎకానమీస్ స్పెల్లింగ్ కి తేడా ఏం లేదు.
బట్ మనం ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఎకానమీస్ అని చెప్పి చదువుతాం. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఎకానమీస్, అంటే అంతర్గత ఆదాయాలు అంటాము. సో అంతర్గత ఆదాయాలు అనేటువంటి ఏంటి, ఒక సంస్థ తను ఉత్పత్తి చేసేటువంటి క్వాంటిటీని పెంచుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఆదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అంతర్గత ఆదాయాలు అని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. అంతర్గత ఆదాయాల రకాలను మనం చూసాం. తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది మీకు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చారు. ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అంటే దీన్నే బహిర్గత ఆదాయాలు అంటారు. బహిర్గత ఆదాయాలు ఇందాక తెలుగు మీడియంలో ఎవరో అడిగారు, వింటున్నారా ఏమా? ఇందాక తెలుగు మీడియంలో ఎవరో అడిగారు, ఒకళ్ళు శివానియా? వింటున్నాను సార్. రైట్ అమ్మా, నీకోసం చెప్తున్నాను తెలుగు మీడియంలో, ఇంకెవరు అడగలేదు. ఓకే ఓకే సార్. రైట్. బహిర్గత ఆదాయాలు అంటారు. బహిర్గత ఆదాయాలు అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. అంటే ఇవి సంస్థతో సంబంధం లేకుండా మిగిలినటువంటి సంస్థల యొక్క ప్రమేయంతో కానీ, లేదంటే సమాజంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల వల్ల వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాలతో కానీ, సంస్థకు వచ్చేటువంటి ఆదాయాలని మనం ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం. అంటే external economies basically refers to the economies that arises not because of the operations of the firm, but because of the operations of other firms is called as external economies. Ikkada other firms is known as external economies. So one is economies of concentration. So economies of concentration అంటే ఏంటి, అన్ని సంస్థలు ఒకే దగ్గరగా ఒకదానికొక దగ్గరగా కూడుపడిపోయి ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్యాంకులు కానీ, రవాణా సౌకర్యాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ సంస్థ అన్నింటికి కూడా వర్తించేటట్టుగా ఉంటాయి. ఇఫ్ ఆల్ ద ఫర్మ్స్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, banks and various transportation facilities, suppliers, etc., all will provide benefits to all the firms. మనకు కూడా చూడండి, సుల్తాన్ బజార్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్, అట్లా సిద్ధి అంబర్ బజార్ అంటే గోల్డ్ మార్కెట్, అట్లా హైదరాబాద్లో ఒక్కొక్క ఏరియాలో మనకి ఒక్కొక్క రకమైన సంస్థలు ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటాయి. అది ఎకానమీస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనకి సమాచారంలో వచ్చేటువంటి ఆదాయాలు సమాచారం వల్ల కలిగే ఆదాయాలు. ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక సంస్థ ఒక సమాచారాన్ని కనుక పొందినట్లయితే అదే సమాచారాన్ని అన్ని సంస్థలకి అది వర్తింపజేస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఆదాయాలు అనేవి వస్తాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లాస్ట్లీ ఎకానమీస్ ఆఫ్ డిస్ఇంటిగ్రేషన్. ఎకానమీస్ ఆఫ్ డిస్ఇంటిగ్రేషన్. డిస్ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, మనం చేసేటువంటి ఒక వస్తువు యొక్క ఉత్పత్తిలో వివిధ భాగాలని వేరు వేరు సంస్థలకు అప్పగించి వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక వాటర్ బాటిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలనుకున్నాం. వాటర్ బాటిల్స్లో ర్యాపర్స్ ఒకళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు, బాటిల్స్ ఒకళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. సో ఆ రకంగా మనకి వేర్వేరు విడి భాగాలని వేర్వేరు చోట్ల మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి తద్వారా వస్తువుల్లో ఉత్పత్తిలో ఆదాయాన్ని అంటే సేవింగ్స్ని సాధించుకోవడాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎకానమీస్ అంటాం. దాంట్లో ఎకానమీస్ ఆఫ్ డిస్ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. డిస్ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ డివైడింగ్ పార్ట్స్. A particular production unit is manufactured. A product unit is manufactured by different companies. That is also possible because of the various factors. So this is known as internal economies of scale. Economies of scale is basically two types: internal economies, external economies of scale. So internal economies which arises due to operations of the firm, external economies which arises due to the various factors that are associated by the other firms. Then ఇది మీకు 8.4 కంప్లీట్ గా ఒక ఆన్సర్ లాగా ఉంది, అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ 8.5 డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్. సో వాట్ ఆల్ ద ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ will become diseconomies of scale after a particular level of output. మనం ఉత్పత్తిని పెంచుకుంటూ పోయినట్లయితే మనకి సేవింగ్స్ అనేటువంటి వస్తాయి అని మనం చెప్తున్నాం. కానీ ఉత్పత్తిని అట్లా కంటిన్యూస్గా పెంచుకుంటూ పోయినట్లయితే మనకి సేవింగ్స్ వస్తాయా? రావు. ఆటోమేటిక్గా ఒక స్థాయి కనుక దాటిన తర్వాత ఏవైతే ఆదాయాలు అనుకున్నామో అవే నష్టాలుగా కూడా పరిగణిస్తూ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ వి ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ బియాండ్ ఎ పర్టికులర్ లిమిట్, economies will disappear and diseconomies will get associated with that. So if you are increasing factors of production, so always continuously supply, price will become fall down. And in the 8.5, 7 points are given in the side heading, that is limited supply of factors of production. If you are increasing more and more production units, then automatically your factors of production may not be available for that. అంటే మనకు వచ్చేటువంటి సప్లై తగ్గిపోవచ్చు,
మనకి ముడిసరుకులు అవి కూడా దొరక్కపోవచ్చు. మేనేజరీ ప్రాబ్లమ్స్. A person can manage 10% or a person can supervise 10% or 15%. If I ask him to manage 20%, automatically his efficiency will fall down. He cannot manage. So managerial problems, technical problems, financial problems, labor diseconomies, integrated risks, market dysfunctions. All these will be there with the diseconomies of scale. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైతే ఆదాలు ఉన్నాయో ఒక పర్టికులర్ లెవెల్ దాటిన తర్వాత అవే మనకి రివర్స్లో పరిగణిస్తుంటాయి. వాటిని డిసెకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ పాయింట్స్ 7 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. వీటిని కూడా నేర్చుకుంటే మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది లెసన్ నెంబర్ 8.5. తర్వాత మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను బిట్స్. యా అబ్జర్వ్ సార్. 1 minute చెప్పండి. Yes, sir. How can we form the answers like this? The answer you said like economics for scale, right? So how should we stage the answer to write in the question paper if it asks this question, right? So how should we frame our answer? Which topic should we write, and how many points should we write in it? Can you explain that? Yeah. So how to get maximum marks in it? Okay. But actually it depends on the given question. So for example, economies of scale. So what is meant by economies of scale? Explain the types of economies of scale if it is given. So if the question okay. First of all, you have given a small side heading about economies of scale. That means it is the savings arising due to the operations of the firm. Then you give a classification of internal economies and external economies. When you have given internal economies, try to mention as many as possible. Because it's a live lesson, it is YouTube live lesson. I cannot limit anything else here. So what are all the economies here? 8 economies are given. So if you are able to mention all 8 economies of scale briefly, that will definitely help you to make out the answer. Okay. Yes. So then or at least some of them. All the students cannot. We cannot expect all the students to give all the 8 points. Some of them may give 5 points, some of them may give 6 points, depending on the capacity of the student. Then external economies 3 points are there. The 3 points you can rate. If the question appears, then you need not write about diseconomies of scale unless it is asked about what are diseconomies. Like that, depending on the question, you have to frame the answer for, right? Suppose previously I told you one question. Explain about law of returns to scale. So briefly, what is returns to scale that you have to explain, then table, then graph, then you can identify about what are 3 types of returns to scale: increasing returns to scale, constant returns to scale, diminishing returns to scale. Okay. Yes. In that one important point already I told you. Increasing returns means increasing the factors. 10% increase in the input gives more than 10%. Like that, one key line will be there that must be in the part of the lesson answer. Yes. Okay, sir. Thank you very much. Right. No much. So okay, sir. So yeah, please. Sir, it is important 8.1 graph, sir. Sorry, table. Which one? Yeah, 8.1. Yeah, 8.1 table also you have to include in the answer. We should mention all, sir. At least 3 stages you must be able to mention: increasing returns, okay. constant returns, diminishing returns. Okay. Graphs compulsory. చిన్నదే కదమ్మా, గ్రాఫ్ రాస్తే బెటర్ గా ఉంటుంది కదా. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Right. మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. Okay. Okay. So with this, I have completed about 2 lessons on this particular unit. Supply function. Supply. చెప్పండి ఉమా చెప్పండి. సార్ బీకామ్ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయా? బీకామ్ జనరల్ కి నాకు అవన్నీ నన్ను అడగండి అమ్మ. ముందు ఇప్పుడు మనకి షార్ట్ క్లాస్ కదా, అవి నాకు తెలియదు. ఓకే, రైట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సప్లైలో మీరు 9.2, 9.3 ప్రిపేర్ అవ్వండి. 9.4 లా ఆఫ్ సప్లై. లా ఆఫ్ సప్లై ఇస్ ఎగ్నెస్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ డిమాండ్. Supply increases when price increases, supply increases when price decreases, supply decreases. That is called as law of supply. Law supply schedule, supply curve.
These are the main important aspects that you have to Sir, understand. sorry for disturbance. Whatever you are giving tomorrow important questions, we have to learn that I am only. not sorry for the wrong statement. I am not giving any important questions, please. I am explaining important concepts because this is a recorded lesson YouTube. How I can say that important questions is not correct. No, sir, we have to go through with that, or extra more we have to learn. I could not get you. We have to go through that only, and we have to learn more. Textbook you have to follow, please. Okay. Okay, sir. Thank you. This particular lesson, what I am teaching is not only for you. It is recorded. One, it is going in YouTube live lecture. So whatever Yes, answer sir. I am giving, I must be careful while giving answer to your question. Okay. Okay. I will have my own limitations in this. Okay, sir. Thank If you. it is a direct class, then I can tell you something about it. Okay, sir. Okay, sir. Right, Amma? So supply function, with this supply function, and that one suggestion I can supply function. The already time is out. So 9.1 lesson, concept of supply. In that, what is supply? Supply means any quantity offered for sale by the supplier for a particular price. Supply function is basically referring to the relationship between supply of various factors of supply and what is the quantity of supply. Then law of supply. Law of supply states that it is exactly opposite of law of demand. When the price increases, supply increases. When the price decreases, supply decreases. Then supply schedule, supply curve. These are the various aspects that you have to understand in this. With that particular class, we have completed about this all three. And unit number 10, we will discuss tomorrow's class. And I think with the unit number 10, this block will be, yes, that block will be over. And sincerely, I suggest all of you to attend this live lectures and always go with the multiple choice questions and fill in the blanks and all the questions whatever given in the text. Right? Wish you all the best. Any doubts? Closing down the session right now. No, sir. Thank you. It is a No, good sir, class. thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, Thank you. sir. Bye. 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 ఇది చూసేట్టు కట్టుకుంటా మళ్ళీ కాదు రేపే నీకు ఇచ్చే నాకు తెలిసిపోయింది ఇవి వదిలేవు ఇంకొన్నాయా అబద్ధం అనుకో Hello. 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 Hello.